compañeros de la Selección Nacional de Jamaica, profesor Steve McLaren, que es el director técnico de la selección, y el jugador Demian Lowe. Dejo con ustedes el compañero que va a estar haciendo la traducción por acá, es el amigo Brian Aguirre. La primera pregunta va a ser para el compañero de Jamaica. Ya está acomodándose y después vamos a quedar con todo por acá. En todo momento se va a dar la traducción también. Sea bienvenido, profesor. Welcome to Nicaragua. Okay, Coach McLaren, I want to ask you about Mason Holgate. You introduced him last week, but you said that he would not, his documentation was not complete. What is the status of Holgate now, and is he going to be available for tomorrow? And I think maybe we have to wait till the last minute, where all the papers are in with FIFA, everything is been legalised, and we're just waiting for clearance. Bueno, prácticamente estamos esperando para la realización del jugador, todo está corriendo en tiempo y forma, estamos esperando los papeles que acaban de llegar y en teoría todo bien, está muy bien para que el jugador pueda jugar. Another question for me, Coach. In fact, two more questions for me. Dishon Bernard, I understand that based on what we've seen, everybody is in camp now at the hotel. I've not seen Dishon Bernard. What is the situation with him? Dishon texted me after his game last Saturday and unfortunately picked up an injury which is to be assessed this week and therefore couldn't make the camp. Dishon me escribió un mensaje de texto y me notificó que lamentablemente tuvo una lesión y no está disponible para el partido, lamentablemente. And my final question, Coach, the fact that we're going to be playing on turf for this game tomorrow, how much of an impact will that have on your team selection? No impact whatsoever. We're coming here to win the game, to try to win the game always. We respect, without doubt, we respect Nicaragua. I've watched a few of the games. Very good team, very comfortable in possession, always very close games, and they've collected 4 points, so they're going well in the Nations League. So we respect them, and if we have to play them on turf, we play them on turf. We have no excuses. Football is football, and they may be a little more used to it, but hopefully our quality will come out in the end. And for Bueno, el hecho de que juguemos en grado artificial no debería cambiar las cosas. El equipo está más que preparado para hacerlo. Sabemos que Nicaragua es un equipo muy difícil, son bien analíticos y tienen un fútbol muy bueno, pero el fútbol no hay ninguna excusa y estamos preparados para colectar los puntos que son necesarios. And for Mr. Lowe, you've been a long-serving soldier for Jamaica's football team. Understand you're getting closer and closer to one of the gaps. But this is going to be an important game for Jamaica to separate Jamaica from Nicaragua in Group B of this nation. What can we expect tomorrow from your team? I think we prepared well. The gaffer has, put the game plan on the board, and we just have to follow the instructions. I can't give too much because then we'll give you the game basically. But just know that the guys are excited, we're focused, and we're ready for the task at hand. And we're hoping to get 3 points tomorrow. Bueno, prácticamente el equipo está bien preparado, el míster nos dio todas las indicaciones en las tácticas, quizás revelamos mucho, pero no podemos enfrentaremos tanto el juego, pero la realidad es que todos estamos muy emocionados y queremos llevar los 3 puntos mañana. I did say final, but I have one more for Coach. Coach, at the last press conference, you mentioned that Leon Bailey was unavailable because of injury. There's a lot of confusion because Jamaica starting playing on Sunday. What can you say to alleviate some of the confusion? I spoke with Leon after the game against Bayern Munich when
and he came on and then went off. He has a problem which he is nursing at the present moment in between games. The problem needs rest, it needs treatment. But unfortunately he said that the club are very keen on him, although he's injured, they want him to play. And he said he may play on Sunday, he may not. But the injury is not good enough, it's not healed, it needs to heal. And he played on Sunday, and again, he played, as he said to me, he played with pain and had to come off. And now he's for treatment, and hopefully he will be fully recovered by the time of the next camp. Thank you. Bueno, él me comunicó que el partido que tuvo lo jugó, pero con dolencia, que no se sentía muy bien físicamente, pero que también el club le comunicó la necesidad de que juegue para ellos, aún así estando con dolencia y lesionado. La verdad que lo que deseo es que se pueda recuperar, se estaba tratando, la mayor razón es que necesita descanso, pero lo ideal es que descanse y veremos qué sucede luego entre partidos. Ok, procedemos entonces, Marlon Mancini. Para el míster, después de que el míster viene de un fútbol de élite como es el europeo, ¿cómo considera usted al rival de mañana y el resto de la CONCACAF? Y segunda pregunta, ¿se siente favorito basado en que la mayoría de sus jugadores están jugando en Europa? So he's asking, basically you come from an elite world sports soccer. So how do you feel about the team competing with CONCACAF region teams, especially with tomorrow's rival? Question one. Second question is, do you consider you guys yourself favorite for the competition? Sorry, could you repeat that? Sure. The second part, do you guys consider yourself the favorites for the competition in the region? We know we're a very good team, and we know to be a very good team you have to be consistent, and that's what we're hoping to achieve. That's why I came here. We didn't beat Cuba, so we were inconsistent in that game against Honduras. This is going to be a very difficult game. I've told the players already. Nicaragua are a good team, and at home, a strong team. We have no excuses. We must produce our quality, and that's why I'm here. The talent within the squad is so, the potential is so big, and we have to realise that. And amongst the journey, there's going to be a lot of tests. And tomorrow is going to be a big test for the team. Bueno, considerando todas las partes de la competición, la verdad que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Sin duda, Nicaragua es un equipo muy complicado, muy difícil, no hay excusas, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. En estos momentos, en el equipo que tenemos actualmente, cuenta con bastante potencial y la verdad que aquí lo que quiero hacer es consistencia. Me trato de enfocar en la calidad de los jugadores y asegurarnos de que podamos obtener. Tuvimos un pequeño descuido con Cuba, sin embargo estamos acá para hacer lo mejor que podamos, pero sin embargo estamos en la competición, vamos a luchar por ello. Para el técnico y para el jugador, me gustaría saber si el entrenador, el hecho de jugar en una cancha sintética ha modificado su plan de juego, y para el jugador, si el hecho de jugar en una cancha sintética ellos se van a autorregular, tomando en cuenta que están acostumbrados a ser natural. Alright, so the first question for you is similar to Jamaica's question. They're asking if having the fact that you're going to play in turf will affect the tactical squad tomorrow? No. And to answer playing on turf, I'll pass that over to Damien because in the MLS, where he's played for many years, he's used to this. So he can probably best answer it than I can. Yeah, I mean, most of the players that we have played in Europe, and if they play in the Champions League or Europa League, you have teams that play on turf, so they have familiarities. For myself and Andre, Jamali, a couple other guys, we play week in, week out on turf, so it's nothing new. But again, sometimes the surface has
an effect on the game. But with the quality of players that we have and our focus we're going into this game, we have no excuses, and we're just going to go in. It's a cup tie, and in the cup it's going to be very difficult. So we just have to focus on the task at hand and not worry about the obstacles ahead. Bueno, en primer lugar, que se estaba refiriendo a que, bueno, ya se ha contestado la pregunta que iba a pasar al jugador para que diera una mejor versión porque está acostumbrado a jugar este tipo de campos sintéticos. Hablando con el jugador, él menciona de que él está acostumbrado, estamos acostumbrados a jugar en este tipo de campos, de hecho jugamos regularmente, no debería haber ningún tipo de excusa para nosotros jugar, de hecho estos jugadores de nosotros igual juegan en este tipo de campos, la UEFA Champions League o la Europa League, así que para nosotros no debería haber ningún impedimento o algún obstáculo para poder jugar. Sabemos que es algo muy difícil, el partido es muy difícil, sin embargo nuestras aspiraciones están en poder conseguir el partido. Punto Rufino. Buenas tardes, bienvenido a esta tienda. Profesor, ¿ustedes han visto algunos partidos de Nicaragua? ¿Cuál es su opinión sobre el fútbol de nuestro país y si hay algún jugador que ustedes han valorado que tienen que ser cuidadosos con él? So have you watched any Nicaragua's game lately or in the past? And if so, what do you think about our games, our country as a whole? And last but not least, is there a player that you would take as a potential danger for tomorrow? I've watched about 4 or 5 games of Nicaragua, and each game I've been very impressed. Not just in recent, but I think I saw the game against Peru. The team, they dealt with the atmosphere, they dealt with the crowd. They were very comfortable in possession. Not one outstanding player. They're a team, and they play as a team. They work hard for each other. They are very technical, so they can keep the ball. And we must be consistent. We must be 100%. Because if we're below the standard, and that's key, if we're below the standard, Nicaragua can cause us problems. We know that. So we just have to make sure that we're focused, we execute the game plan, and we're here to win the game. And we're here to make no excuses, no matter what we play. Bueno, he visto 4 o 5 partidos de Nicaragua. Realmente el partido que me impresionó mucho fue contra Perú. Realmente Nicaragua es un equipo muy consolidado. No tengo un jugador en mente, todos son un equipo completo y todos juegan como tal a su 100%. Hablando de eso, estamos aquí para no dar ningún tipo de excusas. Realmente nos estamos enfocando y parte de eso es no bajar nuestro nivel. Si bajamos nuestro estándar, Nicaragua nos puede dar muchos problemas y definitivamente causarnos un malestar. Pero la verdad es que estamos aquí con una mentalidad de 100% concentrados y que vamos a lograr el resultado. Siguiente pregunta. Mi pregunta es un tanto similar a la que hizo Rufino. Con respecto a Nicaragua, que ha evolucionado mucho en el fútbol, ¿qué le van a negar a Nicaragua a hacer el día de mañana? Con respecto al fútbol que ahora posee Nicaragua, no es la misma del 2015 y la afición va a ejercer una presión también por ese sentido que se vive desde el 2015. So Nicaragua has progressed in soccer quite some, and it's not the same back in 2015. So going to the question, he says, taking into consideration the atmosphere and everything that Nicaragua has progressed, like what will you try to actually stop Nicaragua for doing tomorrow? You want me to tell you the game plan? Was the last? Did you say the last was 2015? Yeah, that. Okay. And then did you play? No, I wasn't so, but I'm familiar with Andre played. Andre played. So we have players who experienced Nicaragua in the past and not played for many years. But I've watched enough. The players will see Nicaragua this evening, tomorrow. From when we came to camp, all we've talked about is Nicaragua and what we must be able to do to win the game. So we're well prepared, and now we have to execute. That's the key thing. Bueno, prácticamente no te pudiera revelar exactamente lo que estamos planeando para el día de mañana, sin embargo nuestros jugadores están bien experimentados, tienen bastante experiencia y recorrido desde la última en 2015.
realmente estamos aquí muy concentrados, muy enfocados en lo que vamos a hacer y sinceramente vamos a darlo todo el día de mañana. What was the score? 2-0. 2-0. And who scored? Simon Dawkins and Darren Mattox. It's not a quiz question. Buenas tardes, bienvenidos a Nicaragua. Mi pregunta es para el jugador Slow. Teniendo en cuenta que papá jugó en Francia 98 con jugadores destacados como Theodore Whitmore, Malcolm, Burton, Barrett, esta generación de futbolistas jamaiquinos, ¿cómo valora usted el presente de la selección de Jamaica con aquella mundialista de Francia 98? So going back to 98, you know, golden generation with several key players back then. How do you weigh the current team that you have versus that golden generation from 1998? That's for me. Well, to be honest, like, you know, I grew up, you know, in that era because of my dad, and, you know, I grew close to the national team. To be honest, you know, I'm gonna be a bit biased. I think we're better, you know, quality-wise and experience-wise. But you know, we have to give them their flowers basically because they qualified for the World Cup. You know, that's our vision, that's our dream, that's our aim, and I think step by step we're headed in the right direction as a unit. So yeah, we hate to make comparisons, but obviously we have to take some experiences from what they did and how they got there, you know, and bring it into the present and build on that. But yeah, I'm happy with where our team is at right now and, you know, the direction that we're going. Bueno, prácticamente sí recuerdo de mi papá y seguramente no me gusta hacer muchas comparaciones, la verdad, siendo sincero, pero considero que dio la experiencia y la calidad de los jugadores que tenemos en nuestra selección es la mejor. Claro, hay muchas cosas a tomar en cuenta y hay que darle bastante reconocimiento a la selección del 98 que fue capaz de clasificar. De hecho, ese es nuestro objetivo, nosotros queremos lograrlo, vamos paso a paso. Sin embargo, sí, nuevamente, debido a toda la experiencia de nuestros jugadores y el plan que tenemos, consideraría que nuestra selección tiene bastante potencial. Cerramos comentario. Uno más. Dice que de los partidos que más le ha impresionado es el de Perú. Me gustaría saber exactamente qué le impresionó de Nicaragua con el partido de Perú. Alright, so going back to Peru's game versus Nicaragua, what were you impressed the most of that game? It looks a very intense and hostile atmosphere. Full house, really very good team. But in terms of being brave, taking the ball, wanting the ball, and being able to deal with the ball, they did very well. They lost the game on 2 moments, I think, in transition. So we know that they can cause teams problems, they can frustrate because they can keep the ball. So our team will show a lot of patience. A lot of discipline, but in the end, to use the quality that we have, and hopefully, like in the Peru game, that quality will come out, and we'll try and win again. La atmósfera en Perú, bueno, realmente fue bastante hostil, fue bastante complicada. Lo que me llamó mucho la atención del equipo de Nicaragua fue la manera en cómo presionaban, cómo controlaban el balón y cómo hostigaban a los rivales. Realmente Nicaragua tiene mucha calidad. Sin embargo, como en el resultado de Perú, queremos que nuestra calidad salga a flote y por